Now, let us continue. Let us go to problem number 2. So, problem number 2 is, determine the steady state rate of heat transfer per unit area through a 4 cm thick homogeneous slab with its two faces maintained at a uniform temperatures of 38 and 21 degrees Celsius. The thermal conductivity of the material is 0.19 watts per meter per Kelvin. Okay, so identify ulit natin yung given. We have thickness x is equal to 4 cm or 0.04 meters. Kung napansin nyo, lagi, bago ko isalpak sa formula, kino-convert ko na agad dun sa kailangan na unit para hindi na tayo magkamali. At saka hindi na masyadong mahaba yung proseso. Then, temperature, we have T1 equivalent sa 38 and yung T1 lagi yun yung mas mainit, yung mas mataas sa temperature. T2 is 21 degrees Celsius. The thermal conductivity of the material K is 0.19 watts per meter per Kelvin. Okay, so anong hinahanap? Yung Q. Ang basic naman nito, Idiretso na natin sa calcu. So, again, ang formula is catex. Ma'am, paano po? Wala naman pong area. Hindi Q yung hinahanap. Ang hinahanap is Q over area. Or, ang symbol natin dyan is small letter Q. Or yung heat flux na tinatawag. Okay? So, yung heat transfer per unit area. So, substitute natin. Catex. 0.19 times T1 minus T2, 38 minus 21, divide 0.04. Okay? So, 0.19 times 38 minus 21, divide 0.04. Ang sagot natin is 80.75. Ano po bang unit niyan? Dahil walang area, ang Q natin ay per unit area. Watts per square meter. So, sa board exam, minsan, bago kayo mag-solve, tingnan nyo din muna yung mga choices. Kasi malay nyo, sa choices, isa lang yung per square meter. Di yun na yung tamang sagot. Kasi per unit area yung tinatanong. Baka minsan panlito lang din yung mga unit. So, i-check nyo din yung unit. Baka obvious na yun na pala yung sagot. Di mo na kailangang i-solve. Okay, so next problem we have, an experiment is undertaken to determine the thermal conductivity of an unknown material. So, yung problem number 3 ang hinahanap is thermal conductivity K. The material is 5 cm thick and has a diameter of 15 cm. So, meron daw siyang thickness na 5 cm or 0.05 meters. Then, diameter D is equal to 15 cm or 0.15 meters. It is placed on a hot plate of equal diameter where the surface's temperature is maintained at 60 degrees Celsius. The outer surface is 24 and the power used by the hot plate is 45 watts. Determine the thermal conductivity of the material. So, atin munang i-drawing kasi medyo yung problem Okay, meron tayo dito daw hot plate. Equivalent daw yung diameter nung hot plate doon sa unknown material. Syempre, binigyan tayo ng thickness tsaka ng diameter. Malamang shape nung bilog. So, bilog siya, flat plate. May diameter kasi. Tapos, may thickness. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, may hot plate. Okay, ipinatong yung material doon sa hot plate. Syempre, hot plate nga yan, di hot. Wow. So, meron tayo ditong 60 degrees Celsius na temperature. Yan, dun sa surface ng hot plate. At yung outer surface ng material is at 24 degrees Celsius. Tapos, ito yung thickness niya, which is 5 cm or 0.05 meter. So, ang hinahanap lang dyan is yung rate ng heat transfer. Yung thermal conductivity. Given pala yung rate ng heat transfer. Kasi sabi doon, the power used by the hot plate is 45 watts. And wala namang binanggit na losses. So, ibig sabihin, yung 45 watts na yon, assume natin na na-transfer lahat yon mula dito sa hot plate papunta dito sa material. Okay? So, now let us compute for the thermal conductivity. Again, ang formula natin is catex. Q is equal to catex. T1 minus T2 over X. And dahil iba yung shape nitong perpendicular surface, yan, di ba ito yung perpendicular nun, yung nasa ilalim, yung bilog. So, ano ba ang area ng bilog? Area ng circle. So, ang gagamitin natin na area is area ng circle, pi over 4d squared. Okay. So, tuloy natin dito. Hinahanap ang thermal conductivity. Then, we are going to use the formula K is equal to, cross multiply lang natin, Qx divided by area
times T1 minus T2. Kung ayaw nyong mag-cross multiply, meron naman kayong calcu, gamitin nyo si shift solve. Pero wag din kayo masyadong masanay na umaasa kay calculator. So, ang Q natin is 45 watts. Ang X is naka-meters na, 0.05. Area is pi over 4 times diameter, which is 0.15 squared, times T1 minus T2. Ano ba ang T1? 60. Ang T2, 24. Okay. So, kaya kino-convert ko na agad yung mga unit para hindi na ako mag-divide dito ng mga 100 dito pag pinindot ko. Kaya nyo na namang mag-convert ng direkta. So, press equals, ang ating sagot is 3.5368. Thus, ang ating thermal conductivity is 3.5368. Ano pong unit nito? Unit ng thermal conductivity, which is watts per meter per Kelvin. Kasi ang unit ng Q is watts, ang unit ng thickness natin naka-meter, unit ng temperature, Kelvin. Okay, so ito na yung ating final answer. Okay? Next, we have problem number 4. So, kapag may questions kayo, pwede nyo akong i-message. Friends ko na naman kayo halos lahat sa Facebook. Sa messenger nyo na lang ako message. Okay, so next problem, composite wall na. Number 4, a laboratory furnace wall is constructed of 0.2 meter thick fire clay brick having K of 1 watt per meter per Kelvin. This is covered on the outer surface with 0.03 meter thick layer of insulating material having K of 0.07 watts per meter per Kelvin. The furnace inner brick surface is at 1250 Kelvin and the outer surface of the insulation material is at 310 Kelvin. Calculate the steady state heat transfer rate through the wall. Okay, so before we start, idodrawing ko muna yung situation. Okay, so ito na yung ating figure. We have a brick surface, yan, na may thermal conductivity 1, tapos yung insulation, may thermal conductivity na 0.07, then given yung mga thickness, and yung temperature sa hot surface, at temperature dun sa outside surface nung insulation material. Okay, so ang tinatanong is yung steady state heat transfer or yung Q. Now, paano po natin isosolve ang Q? Dalawa po yan na magkapatong na material. So, ito yung pader, yung sa may furnace. Tapos, dahil sobrang init nun, kailangan ng insulation. Okay, so siguro naman na-imagine nyo. And, pagka po series, yung wall, kagaya dun sa atin sa sa circuits. Diba, kapag meron tayo dyan na resistances, so we have here R1, tsaka R2. Paano ba natin kinukuha yung total resistance kapag sila ay in series? So, ang total thermal resistance niyan, diba pag-a-add natin, total resistance is R1 plus R2. And if you remember, kanina, nabanggit ko na yung ating resistance is equivalent sa X over K. Thus, yung resistance natin is X1 over K1 times area 1 plus X2 over K2 times area 2. And wala naman pinag-iba yung kanilang area kasi ito naman ay wala naman din binanggit sa problem na area. So, assume natin para sila ng area. Okay. Ibig sabihin, yung pag-compute natin ng Q, yan, sulat natin dito, is magiging delta T, T1 minus T2, over yung total thermal resistance RT. Or, equivalent sa T1 minus T2 over X1 over K1 times area 1 plus X2 over K2 times area 2. Kapag series yung area, equal na yon. A1 equal sa A2. Kaya, pwede nating ilagay na lang dito sa taas. Yan, alisin natin dito. X1 over K1 plus X2 over K2. O kaya naman, ito, multiply natin sa 1 over A. I-factor out natin yung 1 over A. Pero dahil walang given na area, kaya ang kukuhanin natin is yung maliit na letter Q, yung rate, yung specific rate or yung heat flux na tinatawag. Okay, so lipat ko lang to sa malinis na papel. Yan, sagutan natin. Okay, so ito yung ating figure. Alamin natin si Q. Again, formula natin for Q,
small letter Q na yung gagamitin ko, which means Q over A is T1 minus T2 divided by X1 over K1 plus X2 over K2. Question, paano po kapag tatlo o apat o lima na mag-consecutive na naka-series? Basta series ang ating thermal resistance, i-add lang natin. Igagaya nyo dun sa circuits nyo. Diba, kapag sila ay in series, connected in series, ang total resistance ay equivalent sa sum ng individual resistances. Ganon din dito. So, i-add lang natin. Kung tatlo, ay di may plus x3 over k3 plus ... plus x sub n over kn. Kung ilan man yung naka-series. Okay. Substitute natin. So, T1 is 1,250. Kailangan lang tama yung pagkaka-identify nyo kung aling temperature ba yon. Kaya pakiintindi din ng maayos ng problem before kayo mag-solve. Then, thickness is 0.2 meter. Then, we have thermal conductivity, 1 watt per meter per Kelvin, plus X2, 0.03 meter, divided by 0.07 watt per meter per Kelvin. So, this is just direct substitution. Okay, so, makakancel yung Kelvin. Yan, cancel yan. Then, ano pang makakancel? Wala na. Ano, ang unit natin is watts per square meter. Now, let us solve. 1,250, minus 310 divided by 0.2 plus 0.03 over 0.07. Di ko na sinama yung divide 1 kasi 0.2 divide 1 is 0.2 pa din naman. Okay, so ito na yung ating computation. Plus equals, sagot, 1,495.45. So, we have 1,495.45 watts per square meters. So, ito na yung ating sagot. Okay. Hanggang dito na lang muna pala kasi 11 minutes na. Medyo tatagalan kasi ako mag-upload sa YouTube kapag sumusobra sa 15 minutes. So, ayaw na niyang tanggapin kapag lagpas na sa 15 minutes. So, hanggang dito lang muna yung isang video. Then, yung sunod na video ay continuation. Ano, ganun na lang. Putol-putol na lang. Okay, bye. And have a good day. Keep safe. Keep safe kayo, ha? Thanks.